Good morning, guys. ඉතින් අදත් අලුත් පාඩමක් අරගෙන ආවා. මේක parts of speech part 2 pronouns. We already talked about nouns, and this is the second content of parts of speech, which is pronoun. So we'll have a look on that. Pronoun is a word that replaces or takes the place of a noun. මෙතනදි කියන්නේ noun එකක් වෙනුවට නාමපදයක් වෙනුවට pronoun කියන එක පාවිච්චි කරනවා කියලා තමයි. ඉතින් there are two types of nouns, subject pronouns and object pronouns. ඉතින් එතනදි types දෙකක් ගැන කියනවා, pronouns, subject and object. ඉතින් අපි බලමු මේ මොනවද කියලා. අද අතරම මම කතා කරන්නේ subject pronouns ගැන. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි මම object pronouns ගැන කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් අද අපි බලමු subject pronouns ගැන මොනවද කියලා. ඉතින් මෙතන example එකක් තියෙනවා. I saw Mala in this morning and I waved at her. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඇති කියලා. In this sentence, her is the pronoun which is replacing Mala. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලා කිව්වා noun එකක් වෙනුවට පාවිච්චි කරන පදයක් තමයි pronoun එකක් කියන්නේ. ඉතින් මෙතන example එකේ තියෙනවා I saw Mala, මම මාලාව දැක්කා in this morning, අද උදේ, and I waved at her, මම එයාට අත වැනුවා. ඉතින් එතනදී අපි I saw Mala in this morning and I waved at Mala කියලා යොදා ගන්නවට වඩා මාලා කියලා දෙපාරක් යොදා ගන්නවට වඩා දෙවෙනි පාර sentence එක continue වෙලා යනකොට අපි මාලා වෙනුවට her කියන එක යොදා ගන්නවා. ඉතින් එතනදී her කියන එක තමයි pronoun එක වෙන්නේ, which is replacing Mala. මාලා කියන වචනය වෙනුවට අපි පාවිච්චි කරන්නේ ආපහු මාලා කියන එක නෙවෙයි, her කියන එක. So that's the pronoun for Mala, which is her. So some examples. The teacher is in the classroom. He is writing on the blackboard. So instead of teacher in the second sentence, we are using he. So I will explain that. He, second sentence, is a pronoun. It is used instead of the noun teacher. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා. teacher කියන එක වෙනුවට he කියන එක තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතනදී subject pronoun එක වෙන්නේ he instead of teacher. The book is on the table. Is an English book. The book is on the table. So in the second sentence, it is an English book. It in the second sentence is a pronoun. It is used instead of the noun book. So instead of the book in the second sentence, we are using it as a subject pronoun. So there are the subject pronouns. There is singular and plural. So when we say I, the plural one we, and you, the plural will be you, same. He, she, it, and we are using they. So I hope you guys understood the subject pronouns. So I will get another lesson for object pronouns. ඉතින් object pronoun කියන එක මම වෙනම පාඩමක් අරගෙන ඉන්නම්. ඉතින් අදට subject pronouns කියන එක මෙච්චරයි. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා. මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් comment section එකෙන් දාන්න. එතකොට මම ඒකට උත්තර දෙන්නම්. ඉතින් අපි ඊළඟ පාඩමෙන් හම්බෙමු.